Hello students, welcome to our channel. In the video, we will talk about the exercise 2.8 sum number 4. If 2 cos alpha is equal to x plus 1 by x and 2 cos beta is equal to y plus 1 by y, show that first subdivision x by y plus y by x is equal to 2 cos alpha minus beta, and second subdivision xy minus 1 by xy is equal to 2y sin alpha plus beta. இதில் third and fourth subdivision இருக்கு. First நம்ம இது ரெண்டையும் complete பண்ணிக்கலாம். Next we can move on to third and fourth subdivision. So in order to show that from the given equation, first we should find out what is x and what is y. X and y தெரிஞ்சாதானே நம்ம x by y என்ன y by x என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். So in order to find out x value, the given equation is nothing but 2 cos alpha is equal to x plus 1 by x ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த equation first solve பண்ணி we can find out what is x. So in order to solve நம்ம இங்க என்ன பண்ணுவோம், cross multiply பண்ணலாம். So cross multiply பண்ணா LCM x ஆகும். X into x is x square. So x square plus 1 the whole divided by x ன்னு கிடைக்கும். This is 2 cos alpha. இந்த termல இருந்து denominator x we can multiply on this side. So this is 2x cos alpha is equal to x square plus 1. So now this is like a quadratic equation. So in the term நம்ம அந்த side எடுத்துட்டு போயிட்டோம் அப்படினம்னா x square plus 2x cos alpha அந்த side போகும்போது minus 2x cos alpha plus 1 is equal to 0. So this is a quadratic equation. Quadratic equation solve பண்ணனும்னா we can use the formula x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. இந்த formula method யூஸ் பண்ணலாம், இல்லனா completion of square method யூஸ் பண்ணலாம். So இங்க நான் வந்து formula method தான் யூஸ் பண்றேன். Where a is nothing but coefficient of x square 1, b is nothing but coefficient of x. x ஓட coefficient பாத்தீங்கன்னா minus 2 into cos alpha. Minus 2 into cos alpha is the coefficient of x. So minus 2 cos alpha. C is a constant term, that is 1. So இந்த மூணு டேர்மையும் நம்ம இப்போ இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா x is given by minus b, that is minus of minus 2 cos alpha. So minus of minus 2 cos alpha is plus 2 cos alpha plus or minus root of b square is nothing but minus 2 cos alpha the whole square. So minus 2 cos alpha the whole square is nothing but minus 2 square panna we can get 4, cos alpha square panna we can get cos square alpha. So this is b square minus 4 into a into c. A is 1 and c is also 1. So this is 4 into 1 the whole divided by 2 into a, 2 into 1. So this is 2 cos alpha plus or minus root of 4 cos square alpha minus 4. இது ரெண்டுல இருந்து 4 காமனா எடுத்தோம்னா we can get cos square alpha minus 1 the whole divided by 2. So already we know that sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. So இதில் இருந்து take this plus 1 on this side and sin square on that side. So நமக்கு என்ன ஆகும், cos square alpha plus 1 becomes minus 1 plus sin square alpha goes on that side, that becomes minus sin square alpha. So cos square alpha minus 1 க்கு நம்ம என்ன substitute பண்ணலாம்னா minus sin square alpha வை இங்க substitute பண்ணலாம். So this is 2 cos alpha plus or minus 4 into minus sin square alpha. This is within the root, the whole divided by 2. Next sin square alpha வையும் 4 we can take it outside and this minus becomes I. ஏனா root minus 1 is nothing but I for us. So this is equal to 2 cos alpha plus or minus 4 comes outside as 2. Sin square comes outside as sin alpha. And this minus root of minus becomes I, the whole divided by 2.
So from the numerator, if you take 2 common, it is cos alpha plus or minus I sin alpha the whole divided by 2 கிடைக்கும். 2 and 2 gets cancelled. So x is equal to cos alpha plus or minus I sin alpha கிடைச்சிருக்கு. But we want only one x. x க்கு வந்து 2 values இருக்கு. நமக்கு வந்து any one value is enough for us. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா positive value இங்க consider பண்ணிக்கிறோம். Let x is equal to cos alpha plus I sin alpha. y கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க எங்கெல்லாம் x இருக்கும் அங்கெல்லாம் y replace பண்ணிட்டு எங்கெல்லாம் alpha இருக்கும் அங்கெல்லாம் beta replace பண்ணா போதும். பட் நமக்கு அந்த simplification இங்க தேவையில்லை. நம்ம similarly ன்னு ஒரு word இங்க mention பண்ணா போதும். Similarly y we can get it as இங்க alpha க்கு பதிலா இங்க beta இருக்கு. That is the change. So y we can write it as cos beta plus I sin beta. இங்க வந்து நான் Euler's formula யூஸ் பண்ணி இதை rewrite பண்ணிக்கிறேன். cos alpha plus I sin alpha we can write it as e power I alpha. அதே மாதிரி cos beta plus I sin beta we can write it as e power I beta. ஏன்னா Euler's formula இருந்ததுன்னா powers எல்லாம் இருக்கும்போது it will be easy to find out the value. அதே மாதிரி multiplication, division எதுனாலும் we can find out the value easily. Now the first subdivision is x by y. x by y plus y by x. So first we will find out what is x by y. x by y is nothing but e power I alpha divided by e power I beta. So this is like a power m by a power n. So a power m by a power n நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? a power m minus n. So e power I alpha by e power I beta நம்ம எப்படி எழுதுறோம்? e power I alpha minus I beta. பவரை subtract பண்றோம். So I common எடுத்துட்டோம்னா e power I into alpha minus beta. This is x by y. So இதை வந்து in terms of cos and sin எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? cos alpha minus beta plus I sin alpha minus beta. இதுதான் நமக்கு இப்போ x by y ஓட value. Sin and cos வந்தாலே modulus is 1. So modulus of this complex number 1ங்கிறதுனால this reciprocal of x by y is y by x is nothing but the conjugate of this complex number. So cos alpha minus beta conjugate na minus I sin alpha minus beta. So this is the reciprocal of this complex number. X by y plus y by x. The LHS of first subdivision is equal to, by adding these two terms, it is cos alpha minus beta plus I sin alpha minus beta plus cos alpha minus beta minus I sin alpha minus beta நமக்கு கிடைக்குது. So plus I sin alpha minus beta minus I sin alpha minus beta cancel ஆயிரும். cos alpha minus beta add பண்ணா 2 cos alpha minus beta. So we got the RHS. Therefore LHS equal to RHS. The second subdivision பார்த்தீங்கன்னா x into y we should find out. So x into y is equal to e power I alpha into e power I beta. a power m into a power n நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? a power m plus n. அதே மாதிரி e power I alpha into e power I beta we can write it as e power I alpha plus I beta. So e power I common எடுத்தா alpha plus beta. So இது திரும்பியும் cos plus I sin formatல எழுதணும்னா cos of alpha plus beta plus I sin alpha plus beta. So x into y நமக்கு cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta கிடைச்சிருக்கு. So 1 by x into y is nothing but the reciprocal. Reciprocal is nothing but the conjugate of a complex number. இதனால modulus of this complex number is equal to 1ங்கிறதுனால this reciprocal directly we can write it as a conjugate. xy minus 1 by xy is nothing but our LHS.
is equal to cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta minus cos alpha plus beta minus I sin alpha plus beta. By taking this minus inside, cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta minus cos alpha plus beta, minus into minus plus ஆயிடும், plus I sin alpha plus beta. So இப்போ என்ன ஆகும், plus cos alpha. Third and fourth subdivision பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப important and repeated question. Third subdivision பார்த்தீங்கன்னா x power m by y power n minus y power n by x power m is equal to 2i sin m alpha minus n beta. X power m is equal to e power I alpha the whole power m. Power of the power இருக்கும்போது these two powers we can multiply. So இது e power I into m alpha. Y power n நம்ம எப்படி எழுதலாம், e power I beta the whole power n. This is e power I into n beta. Therefore x power m by y power n நம்ம எப்படி எழுதலாம், e power I into m alpha by e power I into n beta. This we can write it as e power I into m alpha minus I into n beta. Terms division இருக்கறனால powers we are subtracting. A power m by a power n நம்ம எப்படி எழுதுறோம், a power m minus n. இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம இதை ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம். e power I காமன் எடுத்தோம்னா m alpha minus n beta. So therefore x power m by y power n, இந்த e power நம்ம cos and sin formula எழுதணும், எப்படி எழுதுவோம், cos of m alpha minus n beta plus I sin m alpha minus n beta. So modulus of this complex number 1 இருக்கறனால the reciprocal of this term is equal to the conjugate of a complex number. m alpha minus n beta plus I sin என்னவாகும், minus I sin m alpha minus n beta வா மாறும். இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்றோம். This is our LHS. X power m by y power n minus y power n by x power m is equal to cos m alpha minus n beta plus I sin m alpha minus n beta minus of cos m alpha minus n beta minus I sin m alpha minus n beta வா மாறும். So minus உள்ள வரும்போது cos m alpha minus n beta plus I sin m alpha minus n beta minus cos m alpha minus n beta minus into minus plus I sin m alpha minus n beta வா மாறும். So இதில் பார்த்தீங்கன்னா cos and cos term gets cancelled. I sin m alpha minus n beta plus I sin m alpha minus n beta is 2i sin m alpha minus n beta. So we got the RHS. Therefore LHS equal to RHS. Next fourth subdivision x power m into y power n கேட்டிருக்காங்க. x power m into y power n is equal to e power I into m alpha into e power I into n beta. This e power I into I காமன் எடுத்தோம்னா m alpha plus n beta. இதை நம்ம எந்த பேசிஸ்ல எழுதியிருக்கோம், a power m into a power n, we can write it as a power m plus n. இந்த ஃபார்முலா படி இதை நம்ம ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை in terms of cos and sinல எப்படி எழுதலாம்,
x power m into y power n is equal to cos of m alpha plus n beta plus I sin m alpha plus n beta. 1 by x power m into y power n we can write as conjugate of this term. It is cos of m alpha plus n beta minus I sin m alpha plus n beta. Now our LHS is x power m into y power n plus 1 by x power m into y power n. This is equal to cos of m alpha plus n beta plus I sin m alpha plus n beta plus cos of m alpha plus n beta minus I sin m alpha plus n beta. So plus I sin and minus I sin gets cancelled. So cos m alpha plus n beta plus cos m alpha plus n beta is 2 cos m alpha plus n beta. This is our RHS. Therefore LHS equal to RHS. Hence proved. ஸோ இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.